दैव शक्ति आदि शक्ति श्री गुरु माता मा ज्ञानदाता श्री गुरु ब्रह्म निर्मलाय नमः श्री गुरु विष्णु निर्मलाय नमः. Today we have gathered here in this beautiful place to work out something very deep. There are certain things of which we are not aware, which are in the history, and some things in the atmosphere. They affect us very much because we are the product of the 5 elements, out of which the Mother Earth is the left side within us. The Mother Earth changes its atmosphere, its hills and dales, rivers, fashions them in such a way that it gives a variety to her temperaments. He has not created many worlds. He has created only one world, this world, where alone here only human beings are created. So this is the most important planet which has been in the attention of the divine. So the whole cosmos works out for the benefit of this planet. And the working of that cosmos has created this earth, and then human beings, and then the Sahaja-yogis. So Sahaja-yogis are the epitome of the creative powers. They are the epitome of God's desire. That's what He desired. That's why He created this cosmos, this universe, and this earth. So now His desire is fulfilled. When He sees being reflected through the Sahaja-yogis. But there is still a few things we have to clear out within ourselves. His desire represents the Mahakali power within us. Now, we have to see how His desire has worked in creating ourselves. First is the desire which is absolutely passionate. There's nothing desired, nothing else is desired, but the creation of Sahaja-yogis. So the first desire of any Sahaja-yogi is to create more Sahaja-yogis. No other desire should be dominant or exist in a way. But to fulfill that desire, we have to fulfill some conditions. So one of the conditions, the most important, is the sincerity. As God doesn't need that qualification. He cannot be insincere, even if He wants to be. He does not have your type of intellect which can play devious roles with Him. But human beings have got this devious intellect which plays very much around. But as Sahaja-yogis, you can see that intellect very carefully and clearly. God is egoless because He does everything, so He is egoless. Or we can say He is the ego only, if that means doing something. But human beings have ego because they don't do anything and think they are doing something. I mean, you know this very well. Yes, Mother. So when you start assuming that you do something, you get identified with such myths very easily. Only human beings can be identified with myths, not God. But after realization, you can see your ego clearly. It acts in various ways. If we appoint somebody as a leader, the leader may start thinking that he's really the leader.
And then it becomes really a problem for him because he starts losing everything that is leadership. But the worst is their wives start thinking they are the leaders. And sometimes the children also think that way. And I won't be surprised even if their dogs and pets feel that way. It can be any stupid thing. So with this kind of an ego, a Sahajogi can see himself, how he behaves. I watch them and it provides a lot of humor for me. I watch them with their ego. Them meaning the leaders? No, all of them. I was worried. They push forward everywhere. They'll sit in the forward line, they'll push forward, they'll be there first to come in the front line, sort of things there. But if you are a sincere person, if you have the sincerity, then you enjoy that sincerity in wherever you are standing, wherever you are sitting. So the ego can try to deceive you very much all the time. So you have to be careful about this ego because it can sit on your head and can monitor you. And I have seen people going down very rapidly with this idea that they are something special. So sincerity, though it is the quality of the left side, can be dominated by the right side this way. The second thing about your desire, that it should be a pure desire. And the pure desire is very simple for you because I am sitting before you. The pure desire of a seeker is to see God, to be in the company of God, to be in association with God. As they call it Salokya, Samipya and Sannidhya, there are 3 words describing this. But without asking, without thinking of it, you have been given the 4th dimension called as the Tadatmya, means becoming one with my body, my being, so that you become protected, absolutely cleansed and nourished in my being. But when you are not aware of it, then what happens that I have to suffer in my body to cleanse you. So all other desires can create problems within you. Now, as I was telling you that this France is a creation of the Mother Earth with the special features, we have to examine what effects it can have on a French mind. It's a historical build-up also which affects this country. It's a very affluent country. You have got very rich soil and you produce beautiful agricultural products. So when you are satisfied on the material level, then you start moving left or right. Because you are very naive about one thing, that we have to rise higher, higher into our ascent. Also that we are not aware that that is the goal for our evolution. So we all have to ascend, that's all. Nothing else is important. So as soon as you find that materially you are all right, then if you do not have the idea that you have to ascend, you can really move onto the left and the right. France being a very, very affluent country, among most of the European and the English, they got into this movement much earlier than any other country. So if you can find the aggressiveness of the French based on these lines, because they go to the right side.
Like the French never bothered to see or to find out what is the culture of other people. They are very self-opinionated and thought no end of themselves, and they thought they knew all what was culture is. As a result, they became completely ignorant of all other cultures which were much more evolved than theirs. The concept of beauty came up to a certain level of understanding, and then again it deviated into wrong direction. Also, I would say the way the Christianity was preached in those days, no respect for women was there. So the women did not understand that they are the left side and they have to look after their chastity. In the beginning, whenever I read about French like Émile Zola or other people, Opasa and all that, what I found that women were not at all respected, nor they were respectable. If you read, say, for example, Nana is the one, he has written, Émile Zola. If you read her, you will be surprised that they have given the 4 sides of a woman in one woman. He has described 4 sides. And one part, which is really a woman, is never respected in the society. When she is compassionate and good, that part she is not respected. On the contrary, she kicked out. So in the other parts, she behaves a cunning woman, or she behaves like a prostitute, or she behaves like an aggressive woman. Because the part that is respectable, and that is the one which was for her ascent and was her innate, was not at all understood or respected. So the instrument of the left side, which are the women of this country, were first harmed. And these became the main source of troubles in France. On the other side, they became extremely aggressive. The men became aggressive, and because women were not respected, they also became aggressive. The other women who could not do that became extreme left, started crying, weeping, and melancholy. Les autres? Melancholy character they developed, melancholy. Then they started, you see, writing about all this melancholy nonsense which doesn't exist, and indulging into it like wine or some Yes. sort of a thing. The movement on the left-hand side, naturally, because men also got attracted towards it, made them take to left-sided food as well. Now, for example, they developed the cheese, which was all full of fungus, which was a dead matter. When a fungus kills all that is right side, anything living can be killed with fungus. Not only as far as the food is concerned, but temperamentally, gradually, they started becoming like funguses. So, the fungus itself has a quality, is to that it thrives on the dead matter. So they went down to all places where they could find the dead matter, like Egypt. They were not very much interested in India, even to rule India. But they were very much interested in Egyptian dead things and other places wherever they could find this dead stuff available to them. Also, I would say Christianity, which started decaying very much, became a big hold in France. Religion also became like a fungus, like building, say, big churches and around them to bury the dead. Now I went to see Kshatri. Here you have a beautiful, very, very beautiful church and very good work done by the artist, but there are lying all dead bodies all around. It's horrible. Actually, dead people should be burnt. Only the realized soul can be buried. The sense of respect was lacking very much, even in the history you can see clearly. What was important throughout was the money.
I see the French Revolution took place, when I must say the Queen was not a bad woman at all. She was actually a great protege, she was a protector of all the artists of France, and she's the one who gave such a great momentum to the art of France. If she created something like a furniture piece or any building, today even you show it with pride. Afterwards, she was not going to take it with her. It was for France she made everything. But the French wanted more money to be distributed. For what? For drinking more wine. Not to create anything of eternal interest. That's why I say those who drink have no right to strike or to ask for more money, because they have more money, that's why they drink. So I don't believe in capitalism, but I do believe that those who can create something new, who can create something not new in the sense of nonsense, but a thing of eternal values, must be given money to create that. Or there are many capitalists who do wrong things, like buying instruments of war and things like that. Now we have England, we have America, they are doing this and creating concrete jungle for the progeny. Great Britain and England, America is doing this, is to buy war weapons and otherwise creating concrete jungles. And in Russia, they say that they are giving equal distribution, but people drink like fish. So with this French Revolution also, the drinking became a part and parcel of the lives of the French, because they got easy money. So the more money was acquired for doing all kinds of unrighteous things, unholy things, and we can say inauspicious things. But there were poor people, perhaps they did not drink so much, who created great architecture here in this country. Despite that, great artists were born in this country who had no money. They died becoming mad or becoming paupers. Now you had Napoleon, another person who tried to conquer other places, is another ego trip that he did in the history. But still he was not a very ignoble person, as we find so many of them are out these days who are the rulers. The only thing I feel about him that he didn't have a great character to leave any great impress on people, how to enhance their life in their quality. So the people who could have really impressed your minds towards the ascent were all paupers, or became mad, or were wasted. Ultimately, I think the whole aggressiveness disappeared with understanding that it is no use aggressing. But the left movement still remained very prevalent. So for the rest of the world, French are very weird, queer, strange people. They developed their own insular methods of dealing with things. This is, I would say, is a curse, because that kind of a curse, when it works out, then you cannot improve, as you have nothing else to see and relate and to advance. Because the ego, when it is worked with the left problems, you can be very queer, strange and weird. I could see that the first day I came to Paris. And they told me very clearly that, Mother, don't smile at all. And you have to keep very serious. And I cannot be serious for more than 2 minutes, I think. 2 minutes. So I said, but why? The reason they said was that they will think that you are an ignoramus, you don't know what's happening in this world. Serious things are happening and you are laughing. So they will think that you are not at all matured. But as soon as I started my lecture, I looked at those people who were so serious. Aussitôt que j'ai commencé,
Ma conférence, j'ai regardé à mon auditoire, ils avaient tous l'air tellement sérieux And I couldn't control my laughter. que j'ai pas réussi à contrôler mon rire. I hope it's changing. And then I said, sorry, I'm addressing all the les miserables, which I've heard about. I'm so happy to see today that veil of gloom has passed over. As if lot of dirty mud had gathered over here and the lotuses were about to bloom out. Whatever may be the atmosphere, whatever may be the history, whatever may be that has been created by human beings, inside resides beautiful lotus petals, everything intact. With a little push, they all are out now in the atmosphere, spreading their fragrance in this dirty pool, what we call as France. And they are such strong people, very strong Sajogis in France, which really makes me very happy and proud. In the beginning, I used to come every third week to Paris and have a meeting. And when they asked Mother, why are you so much visiting Paris? I said, that is the gate of the hell. You must have heard the story I have told you about the advertising department. No? Huh? No, Shri I Mataji. better tell them. You see, two men who had done a lot of good, as Sajogis maybe, when they died, they were asked to go to heaven. So they went to heaven, and there they found everybody was meditating. So I said, what is new about this? We were meditating in the... Alors, ils ont... So they said, why not they asked the permission of God that can we see also hell if we have a chance, because then we can decide, you see, whether we want to be here or there. You see, that is what the ego is, you must have choice. So they went to hell, and when they entered the first big hall, they found all kind of music was going on, funny type of music, and like Halloween, you have all kinds of dirty things, and the women were dancing nude, and the men were singing nude, and they were doing all funny things there, which we call funny. So they said, this seems to be a better place for a change, because drinking was free, everything was free there, drugs, sur la table. all nice things. Donc, donc, toutes les bonnes choses de l'existence. So they said it's a very nice place. So the people who were in charge said, what are you doing here? So they said we've come to visit the hell. Where is the hell? So they said you can see from this hole, and they took them to a hole from where they could see the picture of hell. And there they found people hanging on top of fire, or they were put in the boiling oil, and they were put in the dirty mud, all kinds of things, you see. Hello. And they were horrified. And some were whipped very badly, and I don't know, all kinds of punishments that are. So they got a fright, and they said, now, if that is hell, what is this in this hall? They said, this is the advertising department of hell. దీనిలో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన విషయాల్ని కొంచెం చాలా క్లుప్తంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. శ్రీ మాతాజీ గారు ఏమంటున్నారంటే, మన శరీరం పంచభూతాత్మకమైనది కాబట్టి మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు, వాతావరణం, ప్రకృతి కూడా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని. భూమాత మనలో మన ఎడమ వైపున ఉంటారు, అంటే భూతత్వం మన ఎడమ వైపున ఉంటుంది. భగవంతుడు ఒకే ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు, మనుషులతో కూడిన ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ మాత్రమే సృష్టించాడు కనుక ఇది చాలా ముఖ్యమైన గ్రహం అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఇది దైవం దృష్టిలో ఉంది. భగవంతుడు మొదటగా విశ్వంలో భూమిని సృష్టించారు. ఆ తర్వాత మానవుల ఆవిర్భావం జరిగింది. ఆ పైన సహజయోగులు ఉద్భవించారు. సహజయోగులు సృజనాత్మకత శక్తుల యొక్క సారాంశం. వారు దేవుని యొక్క ఇచ్ఛానుసారం సృజింపబడ్డారు.
ఇది ఆయన కోరిక. అందుకే సహజయోగులు ఉద్భవించారు. ఆయన కోరిక మనలోని మహాకాళి శక్తిని సూచిస్తుంది. సహజయోగికి ఉండవలసిన మొట్టమొదటి కోరిక ఎక్కువ మంది సహజయోగులను సృష్టించడం అయ్యుండాలి. ఇంతకు మించి వేరే ఏ కోరికలు కూడా దీనిని మించి ఉండకూడదు. దీనికోసం వారు ఎంతో నిజాయితీగా ఉండాలి. సహజయోగులు చాలా తెలివిగా చుట్టూ ఉన్న కపట నాటకాన్ని కనిపెట్టి జాగరూకతతో మెలగాలి. భగవంతునికి ఎలాంటి అహంకారం ఉండదు. అన్నీ ఆయనే చేస్తారు కానీ అహంకారం అనేది ఉండదు. కానీ మానవులకు అహంకారం ఉంటుంది. ఏమీ చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నామని అనుకుంటారు. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత మీరు మీ అహంకారాన్ని స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. దీనికోసం శ్రీ మాతాజీ గారు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఇది అందరి గురించి అని అన్నారు, ఏ ఒక్కరికి సంబంధించింది కాదు. కానీ ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఒకవేళ మనం ఒకరిని నాయకునిగా నియమిస్తే అతను నిజంగానే ఆ మాయలో ఉండిపోయి అది అతనికి సమస్యగా మారొచ్చు. ఇంతకన్నా పెద్ద సమస్య ఏంటంటే వారి భార్యలు కూడా తామే నాయకులం అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు. కొన్నిసార్లు వారి పిల్లలు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటారు. నేను ఆశ్చర్యపోను, వారి పెంపుడు జంతువులు కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తించినా నేను ఆశ్చర్యపోను అని అన్నారు. ఇది చాలా తెలివి తక్కువ విషయం కాబట్టి ఈ రకమైన అహంకారంతో ఒక సహజయోగి అతను ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో తనని తాను గమనించుకోవచ్చు. మీరు చిత్తశుద్ధి కలిగిన వ్యక్తి అయితే మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఎక్కడ కూర్చున్నా, ఎక్కడ నిలబడినా ఆ నిజాయితీని, ఆ పరిసరాల్ని, ఆ ప్రదేశాన్ని మీరు ఆనందించగలరు. అహంకారం ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మోసగించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ మీరు చాలా జాగరూకతతో ఉండాలి. లేదంటే అహంకారం మీ తలపైకెక్కి మిమ్మల్ని ఆడిస్తుంది. కనుక మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోవాలి. ఇక రెండవ కోరిక ఏంటంటే అది చాలా స్వచ్ఛమైనది. అన్వేషకుని యొక్క స్వచ్ఛమైన కోరిక ఏంటంటే భగవంతుని చూడడం, ఆయన కనుసన్నలలో ఉండడం, ఆయనతో ఉండడం. దీనికే సాలోక్యం, సామీప్యం మరియు సాన్నిధ్యం అని అంటారు. కానీ అడగకుండానే దాని గురించి ఆలోచించకుండానే మీకు నాలుగవ కోణం ఇవ్వబడింది. దాన్నే తాదాత్మ్యం అంటారు. అనగా నా శరీరంలో అంతర్భాగం అవడం. తద్వారా నా ఉనికిలో మీరు రక్షించబడ్డారు. పూర్తిగా శుద్ధి చేయబడ్డారు. కానీ మీకు దాని గురించి తెలియకపోతే, అర్థం చేసుకోలేకపోతే మిమ్మల్ని శుభ్రపరచడానికి నా శరీరంలో నేను చాలా బాధపడవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీలోని ఇతర కోరికలన్నీ కూడా మీలో సమస్యల్ని సృష్టించగలవు. కనుక మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి అని చెప్తున్నారు. మామూలుగా మనం పైకి ఎదగాలి అంటే ఉత్థానం చెందాలి. పరిణామ క్రమంలో ఇది పరిణామ క్రమం యొక్క లక్ష్యం. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు భౌతికంగా సరిగా ఉన్నారని తెలిసిందో ఆ వెంటనే మీరు గనక ఉత్థానాన్ని కోరుకోకపోతే మీరు నిజంగా ఎడమ లేక కుడివైపుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక సమయంలో ఫ్రాన్స్ లో స్త్రీలకు గౌరవం లేదు. పురుషులు అహంకారులుగా ఉన్నారు. చాలా ఉద్రేకమైన వారిలా మారారు. స్త్రీలు గౌరవించబడనందున వారు కూడా చాలా ఉద్రేకులుగా మారారు. అలా చేయలేని ఇతర స్త్రీలు ఎడమ వైపుకు వెళ్ళిపోయారు. దాంతో వారు చాలా బాధపడడం, ఏడవడం లాంటివి చేయడం మొదలెట్టారు. సహజంగానే పురుషులు కూడా ఆ వైపుకి ఆకర్షితులయ్యారు. ఆహారం కూడా అలాంటివే తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఫంగస్ తో కూడిన పదార్థాలను చేయడం, తినడం మొదలుపెట్టారు. ఫంగస్ అంటే చనిపోయిన పదార్థం. ఫంగస్ కుడివైపున ఉన్నవన్నీ చంపుతుంది. అంటే జీవించి ఉన్నది ఏదైనా ఫంగస్ తో చంపవచ్చు. కాబట్టి ఫంగస్ కి ఒక గుణం ఉంది. అదేంటంటే చనిపోయిన పదార్థంపై వృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి వారు అలాంటి చనిపోయిన పదార్థాలని కనుగొనే ప్రదేశాలకే వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు. ఉదాహరణకు ఈజిప్ట్ లాంటి దేశాలు. భారతదేశంపై కూడా వారికి మక్కువ లేదు. ఇది ఎక్కువగా మనం ఎడమ వైపుకు వెళ్ళడం వల్ల వస్తున్న సమస్య. నెపోలియన్ అని ఒకరున్నారు. ఆయన తన అహంకారం కోసం ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలను జయించడానికి ఒక అహంకారపూరితమైన యాత్రను చేశారు. కానీ ఇప్పటికీ అతను పూర్తి అజ్ఞానమైన వ్యక్తి కాదు. ఎందుకంటే అలాంటి నెపోలియన్లు నేటి మన పాలకుల్లో కూడా ఉన్నారు. నేను చాలా బాధపడుతున్న విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి వారి జీవితాల నుంచి చాలా చక్కగా మన జీవితాలని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి నేర్చుకోలేము.
ఉత్థానం వైపు వెళ్ళగలిగిన వారు మాత్రమే మీ మనసులను నిజంగా ఆకట్టుకోగలరు. నేను పారిస్ వచ్చిన మొదటి రోజు వారు నాకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, తల్లి మీరు అస్సలు నవ్వకండి, మీరు కొంచెం గంభీరంగా ఉండండి అని. కానీ నేను 2 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువసేపు గంభీరంగా ఉండలేను అని నాలో నేను అనుకుంటూ వాళ్ళని అడిగాను, మీరు అలా ఎందుకు చెప్తున్నారు అని. దానికి వారు అన్నారు, ఒకవేళ అలా నవ్వితే మీరు అజ్ఞాని అని వారు అనుకుంటారు అని. ఈ ప్రపంచంలో చాలా తీవ్రమైన విషయాలు జరుగుతున్నాయి కానీ మీరు నవ్వుతున్నారు, అందుకని మీరు పరిణితి లేని వారిగా వారు భావిస్తారు అని అన్నారు. కానీ నేను నా ప్రవచనం మొదలు పెట్టగానే అక్కడ ఉన్న చిత్రమైన వారిని, గంభీరమైన వారిని చూసి నాకు నవ్వు ఆగలేదు. అలాంటి చీకటి ముసుగును దాటి ఇలాంటి రోజును చూడడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎంతో మురికిలో నుంచి, బురదలో నుంచి తామరలు వికసించబోతున్నట్లుగా ఉంది. ఇప్పుడు చాలా ఉన్నతమైన సహజయోగులు ఇక్కడ ఉన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగాను మరియు గర్వంగాను అనిపిస్తుంది. మొదట్లో నేను ప్రతి 3వ వారానికి ఒకసారి పారిస్‌కు వచ్చేదాన్ని. అప్పుడు వారు అడిగారు, తల్లి మీరు పారిస్‌కి ఎందుకు ఎక్కువగా సందర్శిస్తున్నారు అని అడిగారు. దానికి నేను, ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పిన నరకం యొక్క ద్వారానికి సంబంధించిన ప్రకటనల విభాగం గురించిన కథను మీరు వినే ఉంటారు కదా అని అడిగాను. దానికి వాళ్ళు మేము వినలేదమ్మా అన్నారు. సరే అయితే ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి అని ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. సహజయోగుల వలె ఒక ఇద్దరు సత్కార్యాలు చేసిన వారు చనిపోయినప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్లారు. అయితే అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధ్యానం చేస్తున్నట్లుగా వారు చూశారు. ఇందులో కొత్తేముంది, మేము కింద చేసింది కూడా అదే కదా అనుకుంటూ వారు భగవంతుణ్ణి ఒక కోరిక కోరారు. ఒకవేళ మాకు గనక అవకాశం ఉంటే ఒక్కసారి మేము నరకాన్ని కూడా చూడాలనుకుంటున్నాము. అది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకొని అప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉండాలా, అక్కడ ఉండాలా అనేది నిర్ణయించుకుంటాము అని అడిగారు. దానికి భగవంతుడు సరే అన్నారు. అహంకారం అంటే ఇదే. మీకు ఎంపిక కావాలి, అంటే చాయిస్ కావాలి. వారు నరకానికి వెళ్లారు. వారు మొదటగా అక్కడ ఓ పెద్ద హాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ ఆ వాతావరణం అంతా కూడా చాలా చిత్ర విచిత్రమైన సంగీతంతో, వాయిద్యాలతో, నాట్యాలతో, పురుషులు, స్త్రీలు కలిగి రకరకాల భంగిమలలో నృత్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మొత్తానికి అదంతా కూడా చాలా చెత్త వాతావరణం. అన్నీ కూడా ఉచితం కాబట్టి అక్కడ తాగడం, తినడం అన్నీ కూడా ఏదో కొత్తగా వీళ్ళకి చాలా వింతగా అదేదో బావుంది అన్నట్లు అనిపిచ్చింది. ఇంతలోనే అక్కడ బాధ్యతలు నిర్వహించే వాళ్ళు కొందరొచ్చి వీరిని అడిగారు, "మీరిక్కడ ఏం చేస్తున్నారు?" అని. దానికి వారు, "మేమిక్కడ నరకాన్ని చూడ్డానికొచ్చాము" అన్నారు. అయితే దానికి వారు, "మీరు నరకాన్ని చూడాలి అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద రంధ్రం గుండా లోపలికి చూడండి" అన్నారు. దానిలో నుండి వారు లోపలికి చూసినప్పుడు నిప్పులపై వేలాడుతున్న ప్రజలను, మరిగే నూనెలో వేగుతున్న వారిని, అలాగే మురికి కూపంలో, బురదలో ఉన్న వారిని చూసి చాలా భయపడిపోయారు. వెంటనే వారడిగారు, "ఇది నరకం అయితే మరి హాల్‌లో ఉన్నదేంటి?" అని. ఇది నరకం యొక్క ప్రకటనల విభాగం అని వారన్నారు. దాంతో వారు చాలా భయపడిపోయారు. ఇందుకే శ్రీ మాతాజీ మనకి చెప్తున్నారు, మనల్ని మనం అనుక్షణం గమనించుకుంటూ జాగరూకతతో ఉండాలి.